Sie hat Michigan nicht nur beleidigt. Sie tat es vor ihren Freundin mit diesem selbstgefälligen Grinsen. Du kannst Michigan nicht mal befriedigen, Geschweige Denn Für Michigan sorgen, lacht sie lautgenig, dass es der ganz Tisch hören kann. Das Lachen schmerzt, aber ich reagiert nicht so, wie es wollt. Ich lächelte, suchte mein Karte. Besalt nur für Michigan und Jingweg, on Michigan Zudrahen. Am Abend hammert sie in mein Tür, die Wimperntuschli für Übers Gesicht, sie schluckst wie das Opfer in einem Tragödienfilm. Sie dacht, ich würde sie willkommen heißen, aber als die Tür aufging, war nicht ich es, der sie begrüßt. Mein neue Stande, die Arm verschränkt, die Augenbrauen hochgezogen. Vanessa's Gesicht ward blass, und ausnahmsweise hat sie nichts zu sagen. Hey Zuschauer, einkes Pause, Beaver were im Chaos versinken. Im Ernst, denke. Über 14% von euch sind bereits abonnent, und das bedeutet mir die Welt. Wenn du new hier bist und Geschichten über Verrat, Reich und Karma magst, dann klick auf Abonnieren. Wir sind auf dem Weg zu 10.000 und du willst nix verpassen, was kommt. Ich weiß, wie das klingt, aber bleib dran, denn es wird schnell wild. Vanessa und ich waren ungefähr 8 Monate zusammen. Ich bin 25, sie ist 24. Am Anfangs gehen alles in Ordnung zu sein. Aber in den letzten Monaten wird sie fordernd, redet ständig über Geld, wirklich Michigan mit anderen Jungs und mit Kommentar über meinen Lebensstil, als ob sie sich für Michigans Gamen wird. Es geht nicht ums Geld. Es geht darum, was die Leute denken. Ich hatte es gleich bin den Solen, aber ich dacht, sie wird darüber hinweggegangen. Letzten Freitag schrieb mir Vanessa ein SMS, dass sie in dieses neue Jehabin Restaurant in der Innenstadt gehen möchte, so ein Lokal, wo man $40 für ein Steak verlangt. Ich sagt, klar, obwohl das nicht wirklich mein Ding ist, super. Ich lud Ashley und Madison von der Arbeit und ihr Freunde ein. Du wirst sie endlich kennenlernen. Warn Signal, aber ich hab mitgemacht. Samstagabend treffen wir uns im Restaurant. Ashley und Madison tauchen mit ihren Typen auf, die genos so sind, wie man sie erwarten wird, und dann, die über ihr Marketingjobs und Investmentportfolios reden. Das ist mein Freund Kevin. Ashley sagt, arbeitet im digitalen Marketing, und das ist Brad. Madison folgt hinzu, sei im Finanzwesen tätig. Dan bin ich dran. Das ist mein Freund Mike, sagt Vanessa ohne große Begeisterung. Besitzt ein Wartungsfirma. Wartungsfirma, kein Klempnerbetrieb. Wartungsfirma. Das ganz Abendessen ist unangenehm. Kevin und Brad reden ständig über ihr Karen und Stellenweg Fragen zu meiner Tätigkeit. Vanessa lenkt das Gespräch immer wieder ab, wenn sie konkret werden. Mike kümmert sich die Instandhaltung von Gewerbeimmobilien. Sie sagt, als Brad direkt fragt, was irgendwas stimmt, aber es klingt, als wär ich Hausmeister und nicht Geschaffsen haben. Ungefähr nach der Hälfte Abendessens fängt Kevin an, über den Urlaub zu reden, den mit Ashley plant. Wir wollen ein Verlangerts Wochenend auf den Bermudas verbringen. All-inclusive Resort Paket. Das klingt unglaublich, sagt Vanessa. Mike und ich machen so etwas nie. Ich sehe sie verwerten. Wir haben über ein Reis nach Costa Rica gesprochen. Du hast gesagt, du wolltest bis zum Sommer warten. Das ist etwas anderes. Das ist kein Rich-Tiger-Urlaub. Was macht einen Urlaub erst richtig? Du weißt schon, Argento Romanisch, mit schonen Resorts und gutem Service. Costa Rica hat schon Resorts. Das ist nicht dasselbe, Mike. Ashley miss Sichvan. Kevin hat Michigan zu unserem sechsmonatigen Jubiläum mit der Reis überrascht. Es ist so schon, jemanden zu haben, der weiß, wie man einen verwandt oder? Der Kommentar hängt im Raum. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Muss schon sein, sagt Vanessa und sieht Michigan direkten. Madison beschließt, noch eins draufzusetzen. Brad und ich waren letzten Monat in Napa. Weinland ist so romantisch. Viel besser als Camping oder so.
Siehst du, genau das meine ich. Vanessa sagt. Manchmal wissen wie man richtig Dates plant. Vanessa, wir hatten schon Dates. Wie zum Beispiel? Das Wochenende im Haus MC, das Konzert in der Stadt, das Abendessen bei Romano letzten Monat. Das ist nicht dasselbe. Warum? Weil sie nicht beeindruckend sind. Sie sind einfach normal. Kevin und Brad verfolgen dieses Gespräch, als where Unterhaltung. Ashley und Madison tauschen Blick. Vanessa, vielleicht sollten wir zu Hause darüber reden. Nein, lass uns jetzt darüber reden. Ich habe satt, so zu tun. Als were alles in Ordnung. So zu tun. Als were alles in Ordnung? Unsere Beziehung, Mike, unsere Zukunft. Was ist los mit unserer Zukunft? Welch Zukunft? Du bist zufrieden damit, für immer ein kleines Wartungsunternehmen zu führen. Ist kein kleines Unternehmen. Ist erfolgreich. Erfolgreich im Vergleich wozu? Im Vergleich zu den meisten Unternehmen schneidet bei mir gut ab. Definier gut. Jetzt argier ich Michigan ich verdiene gut, Vanessa. Weißt du das? Wie gut? Gut genug, ein Haus zu besitzen und uns beide zu earnen. Das habe ich nicht gefragt. Am Tisch word still. Alles darin essen. Vanessa, was willst du, dass ich sage? Ich möchte, dass du ehrlich bist, was dein Grenzen angeht. Welch Grenzen? Dein Karrieregrenzen. Mike, dein Ambitionen. Ich have kein Grenzen. Ich have ein erfolgreiches Geschichte. Vanessa sieht sich am Tisch zu ihren Freundinnen dann wieder zu mir. Mike, du kannst Michigan nicht mal zufriedenstellen, Geschweige Denn Für Michigan sorgen. Die wird treffen Michigan wie ein Schlag. Ashley und Madison schnappen nach Luft. Kevin und Brad seien verlegen aus, aber auch irgendwie interessiert. Vanessa was zur Holly? Ist wahr, Mike. Du bist nicht ehrgeizig. Du bist nicht kultiviert. Du fühlst dich einfach wohl in der kleinen Nummer. Klein Nummer? Ja, klein Nummer. Schau dir Kevin und Braden. Sie haben richtig Karrieren. Sie wissen, was Frauen wollen. Und was wollen Frauen? Erfolg, Wachstum, Gemanden, der im Leben etwas erreicht. Ich sitze einen Moment und verarbeit, was gerade passiert ist. Meine Freundin, mit der ich seit 8 Monaten zusammen bin und die bei mir wohnt, hat mir gerade verlitten, da ich nie getroffen habe, gesagt, dass ich nicht für sie sorgen kann. Dann muss ich lachen. Was ist so lustig? Fragt Vanessa. Du glaubst, Kevin und Brad sind erfolgreicher als ich? Die haben doch richtig Karrieren. Mike, Kevin, du arbeitest im digitalen Marketing, oder? Ja. Warum? Wie hoch ist dein Einkommen? Wenn ich fragen darf? Mike, lass es. Vanessa warnt. Ich verdiene ungefähr 70.000. Kevin sagt, das ist super. Brad, was ist mit dir? Die 85. Cool. Also, Vanessa, du denkst, ich kann nicht für dich sorgen. Willst du wissen, was ich letztes Jahr verdient habe? Mike, hör auf damit. $160.000. Am Tisch word totenstill. Das ist unmöglich. Madison sagt. No. Das Klempner Geschaft läuft richtig gut. No Truff, Gorbaftridge, no Botten. Ich bin für 6 Monate ausgebucht. Ashley sieht schockiert aus du verdienst Pelz so viel wie Kevin. Ja, aber das spielt anscheinend keine Rolle, weil nicht anspruchsvoll ist. Vanessas Gesicht ist nullrot. Geld ist nicht alles, murmelt sie. Du hast gerade gesagt, ich kann nicht für dich sorgen. Skate, als where Geld vor 10 Sekunden nach ziemlich wichtig gewesen. Geht nicht ums Geld. Geht ums Image. Image. Ja. Image. Was soll ich denn litten sagen, wenn sie fragen, was mein Freund macht? Du sagst ihnen, dein Freund besitzt eine erfolgreiche Klempnerfirma und verdient einen sechsstelligen Betrag. Das ist nicht dasselbe. Du hast recht. Es ist besser, weil es echter Erfolg ist, nicht nur ein schicker Titel. Ich wink den Kellner Herbie. Kann ich bitte die Rechnung haben? Mike, was machst du da?
Ich besoll mein Abendessen geha. Du kannst nicht einfach gehen. Pass auf. Der Kellner bringt die Rechnung. $150 für 6 Personen. Ich show darauf berechnen mein Portion. Zwei Getränke im Loks. Also unspar $35 inklusive Trinkgeld. Mike, du bezelst immer, wenn wir ausgehen, sagt Vanessa leise. Du hast mir gerade gesagt, ich kann nicht für dich sorgen. Dacht, ich sollt es lieber sein lassen. Ich leg $40 auf den Tisch steh auf. Danke juk allen fürs Abendessen. Viel Glück beim Bezeln der Rests. Mike setz dich. Mach kein Scene. Ich mische kein Scene. Ich gehe. Den Rest kannst du dir mit deinen kultivierten Freunden teilen. Ich verlies das Restaurant mit dem Gefühl, eine Kugel Ostwichen zu sein. Kam nach Hause, setzt Michigan auf mein Sofa dacht darüber nach, was gerade passiert war. Vanessa hat wir Monat in meinem Haus gelebt, das Essen gegessen, das ich bezahlt hat, in einem Bett geschlafen, das ich gekauft hat, sie hat Fremden gerade erzählt, das ich nicht für sie sorgen konnte. Mein Telefon begann 23 zu vibrieren. Ein SMS von Vanessa. Mike, es tut mir leid. Ich hab das nicht so gemeint. Ashley muss mir Geld für meinen Teil des Abendessens leihen. Kannst du mir per Venmo zurückschicken? Mike, bitte antwort mir. Ich komm nach Hause. Wir müssen reden. Ich hab auf kein von ihnen geantwortet. Sie kam gegen Mitternacht nach Hause versucht, mit mir zu reden. Aber ich ging in mein Schlafzimmer schloss die Tür ab. Sonntagmorgen. Als ich aufwacht, war sie weg. Sie hat ein Nachricht hinterlassen, das ein Partage bei Ashley Blight, während ich Michigan beruhig. Sonntagnachmittag war ich im Baumarkt kauft vorrat, als ich Emma aus der Highschool traf. Wir waren damals Freund, haben aber nach dem Abschluss den Augen verloren. Mike. Oh mein Gott. Wie geht es dir? Emma, hey, mir geht's gut. Was machst du so? Bin letzten Monat wieder in die Stadt gezogen. Have einen Job als Krankenschwester im Krankenhaus bekommen. Wir haben ungefähr eine Stunde auf dem Parkplatz unterhalten auf den neuesten Stand gebracht. Emma war klug, witzig, bodenständig. Das komplett Gegenteil von Vanessa. Wir sollten mal einen Kaffee trinken gehen, sagte sie. Das wird mir gefallen. Wir tauschten Nummern verabredeten für Dienstag. Montag kam Vanessa vorbei. Während ich arbeiten war, packte noch mehr von ihren Sachen. Sie hat noch ein Nachricht hinterlassen, das sie Zeit braucht, über nachzudenken. Dienstag trank ich mit Emma Kaffee. Wir redeten 3 Stunden über alles Mögliche. Arbeit, Family, Ziel, Traum. Sie war beeindruckt, dass ich mein eigenes Unternehmen habe. Das ist unglaublich, Mike. Ein eigenes Unternehmen zu gründen erfordert echten Mut. Danke. Ich wet, es war gut für Michigan außerdem hilfst du anderen Menschen. Als mein Badezimmer letztes Jahr überflutet wird, hat ich alles dafür bezahlt, es schnell reparieren zu lassen. Ein ganz andere Reaktion als Vanessas. Mittwoch kam Emma zum Abendessen vorbei. Ich grillt Burger wir sahen einen Film. Sie liebt mein Haus. Mike Dioceses Haus ist wunderschön. Gehört das ganz Haus. Ja, ich habe es vor 3 Jahren gekauft. Das ist unglaublich. Die meisten Leute in unserem Alter wohnen noch zermiet. Einer der Worte, wenn man früher ins Gesellschaft einsteht. Am Donnerstag schrieb Vanessa ein SMS fragt, ob wir zum Reden treffen konnten. Ich ignoriert sie. Freitag rief sie mein Mutterin. Sie hatten sich ein paar Mal getroffen, als wir zusammen waren. Also hat Vanessa ihr Nummer. Mein Mutter rief Michigan Spätelakenden. Mike, ein Mädchen rief Michigan weinenden erzählt, dass sie einen Fehler gemacht hat dich zurückgebracht. Was hast du gesagt? Ich sagte wenn sie dummgenig sei, sich für einen Mann zu schämen, der sein eigenes Haus Gesellschaft besitzt. Sie have verdient, was sie bekommen have. Mama, das hast du nicht. Ich auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, dass du besser erziehen würdest,
als Lutten hinter Herzelhofen, die Dike Nick Schatzen. Samstagaben Jen Emma und ich in ein Sean's Restaurant. Diesmal ein richtiges Date. Sie sah umwerfend aus und wir hatten ein tolle Zeit. Unges Wungen Unterhaltung. Kein Beschwerden über Geld oder Status. Mike, kann ich dich ausfragen? Klar. Was war in deiner letzten Beziehung? Du hast erwähnt, dass du kürzlich aus einer Beziehung ausgestiegen bist. War mein Job peinlich. Sie dacht, mit einem Klempner ausgegangen, where unter Word. Das ist verrückt. Du bist erfolgreich und arbeitest hart. Was will man mehr? Anscheinend ein Bürojob in einem Konzern. Verlust also. Als ich Emma bei absetzt und sie mir einen guten Akkus gab. Das erste Mal seit Monaten, dass ich Michigan wirklich für jemanden begeistert. Der folgenden Freitag, ein Wosch nach dem Restaurant Isaster. Arbeitet ich in meiner Garage, als en meiner zu Klingeld. Ich erwartet Emma, da wir verabredet waren, ins Kino zu gehen. Ich auf nicht die zu und des Stan Vanessa, weinend mit's beikaufern. Mike, Gott sei Dank bist du zu Hause. Ich hab die ganz wosch nachgedacht und weiß, dass ich das wieder hinbekommen kann. Vanessa, was machst du hier? Ich bin hier, Michigan zu ins Chuldigen und wieder einzusehen. Mir ist klar geworden, dass ich völlig falsch lag. Du kannst nicht einfach wieder einsehen. Mike, bitte hör mir einfach zu. Ich hab mit Ashley und Madison gesprochen und beide haben Michigan für verrückt erklärt, weil ich das gesagt hab. Also müssen den Freund dir sagen, dass du missgebaut hast. Darum geht es nicht. Genau darum geht es. Mike, ich weiß, ich hab es vermisselt, aber wir können das klären. Es gibt nichts zu klären. Doch gibt es etwas. Ich liebe dich. Du liebst Michigan jetzt, wo dein Freund dir gesagt haben, dass ich gut verdiene. Das stimmt nicht. Beaver ich noch etwas sagen kann, bog ein anderes Auto in mein Einfahrt ein. Emma stieg mit Essenstitten und einer Flash, Wein aus Vanessa dreht sich und sah Emma auf Michigan zu kommen. Ist das? Das ist Emma. Emma Mein Freundin. Vanessas Gesicht word cried Blake. Den Freundin? Ja. Wheeling treffen wir ja schon? Unschvar ein Wosch. Emma kam und die zu und war verward, while Vanessa war meiner Tür. Wait. Hey Baby, sagt Emma und gab mir einen schnellen Kuss. Ich hab Tiessen mitgebracht. Alles okay? Alles ist gut. Vanessa wollt gerade gehen. Ich wollt nicht einfach gehen. Mike, wir wohnen zusammen. Du bist ausgestiegen. Weißt du noch? Du brauchtest Zeit zum Nachdenken. Ich hab nicht gesagt, dass ich dauerhaft aussiehe. Du hast den Sacken gepackt und bist gegangen. Das ist ein Aussage. Emma Tretbor. Hallo, ich bin Emma. Ich glaub, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Vanessa, Mikes Freundin, Ex-Freundin. Ich korrigiert Mike. Sager, wir klären die Dinge. Wir klären gar nix. Vanessa, ich gehe nicht, bis wir das geklärt haben. Es gibt nix zu klären. Du hast mir gesagt, was du wirklich von mir hältst. Emma sah zwischen us hin und her und Dan Michiganen. Mike, soll ich später wiederkommen? Nein, du solltest bleiben. Vanessa sollt gehen. Das ist unglaublich. Du ersetzt Michigan schon. Ich ersetze niemanden. Ich mische mit jemandem weiter, der respektiert, was ich Tuesday. Mike, ich respektiere dich. Du respektierst Michigan jetzt, wo du herausgefunden hast, dass ich mehr verdiene als die Freund deiner Freundinnen. Das ist nicht der Grund. Genau das ist der Grund. Es war in Ordnung, Michigan zu respektlos zu behandeln, bis dir klar wird, dass du dumm aussiehst. Emmas Augen weiteten sich. Sie hat unter anderem deinen Job nicht respektiert. Mike, ich hab Michigan gehört. Ich gebe es zu. Vanessa, du hattest nicht unrecht. Du warst ehrlich. Du hast mir gesagt, wer du wirklich bist. Sie stand noch ein Minute weinend mit ihren Koffern da, dann lud sie endlich wieder in Auto und vorlos. Emma und ich gingen hinein,
und sie fragt, was das soll. Ich erzählt die ganz Geschichte. Ihre Reaktion war perfekt. Mike, sie klingt furchtbar. Sagt so etwas über jemanden, den angeblich liebt? Jemand, dem die Meinung ander wichtiger ist als die Realität. Also, ich find, was du machst ist beeindruckend. Du hast etwas aus dem Nix aufgebaut. Das war vor 6 Wochen. Und ich sind jetzt offiziell zusammen und es läuft super. Sie erzählt stolz, dass ich mein eigenes Gesellschaft have, und gibt mir das Gefühl, Michigan für meinen Erfolg ins Childigen zu müssen. Vanessa versucht nach ein paar Malen zu rufen, aber ich blockiert ihr Nummer. Ashley meldet sich einmal und sagt, die meisten Leute Arbeit fanden Vanessa beim Abendessen angemessen. Letzt Woche traf ich Kevin in der Tankstelle. Skien verlegen, kem aber vorbei. Mike, hey man, sie dir das Abendessen. Mach dir kein Sorgen. Jets fullich Michigan schlecht. Vanessa war wirklich hart und ehrlich gesagt war ich beeindruckt. Als du es erzählt hast, was du verdienst. Danke. Übrigens geht es ziemlich schlecht, seit you getren habt. Sie fragt Ashley ständig nach dir das ist shade. Sie ist wieder bei ihren Eltern eingezogen. Anscheinend hat sie sich und den Hilfe kein eigen Wohnung leisten können. Also let Vanessa Zorst in meinem abgesalten Haus und sagt dann wieder bei mir ein. Interessant, wie das geklappt hat. Die ganz Sach hat Michigan gellert, das manchmal mehr Wort auf den Schein als auf die Substanz legen. Vanessa wollte einen Freund, der auf dem Papier beeindruckend aussah, auch wenn nicht das beiten konnte, was ich konnte. Sie war so sehr davon überzeugt, was ihr Kollegen dachten, dass sie finanziell Sicherheit für sozialen Status aufgab. Jetzt wohnt sie wieder bei ihren Eltern, während ich mit jemandem zusammen bin, der schätzt, was ich aufgebaut habe. Manchmal ist es die Bestreik, die Leute einfach die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen tragen zu lassen.